So yesterday, what we discussed? Yesterday mostly, right, a life cycle and what is the local variables, how to declare variables, investment, and how to use the output variable. So that and all yesterday mostly we discussed. Today we'll see continuation. So yesterday mostly we discussed life cycle. What we discussed? Life cycle. Life cycle. There is three types, right? Create, before, destroy. Create. So before destroy and prevent destroy. Next, ignore changes. Ignore underscore changes. These are, and also variables. How to declare variables? There is three types of variable, right? Input variable. Variables are three types. Variables. Okay. First one is input variable. Is this input variable and input variable. Second one is output variable. Output. So variable. And third one is local variable. Local variable. So these are the three ways we can declare. These are the three ways we can declare. Yesterday we discussed life cycle and how to declare input variable and how to declare output variables and all. Today we'll see continuation local variables and all. Anyone any doubt yesterday class? Hello, clear? What Avanish? Hemant clear? Yes, sir. Yes. No doubts. Yeah. Clear అన్న. So mostly just try to practice life cycle and all. Interval also most of the people they are asking. And variables. There is input variable. Input means if you want to declare any variable and those variable we are declaring the here. Let's come to here. Yesterday we declare something, right? Where is class? Here. And variables and input variable. And these are output variables. Output variable means just we are declaring the out. That's it. See here. These are the variables. Directly they declare the variables. And we can give any name. Description we can pass anything. And the type equal to. There is a string, number, boolean, list, set, tuple. There is multiple so variable types, right? We can declare anything. So now how to call this and all? Very simple only. If you want to call variables in our any resource, if you want to call in any resource, how to call variable dot var. var means this value coming from where? Variables. This is coming from variables. This is the coming from variables. So how we are declaring? Yesterday I configure here, right? Now see here. I configure everything here only. This is the life cycle. Where I configure same file or different file. No, we missed it somewhere. Here. Variables input. Somewhere we configure. These are the, see here, I declare the one variable. So variable, we can give any name and a description, we can pass anything and a type. Right? This is the string type or this is the number type or this is the boolean or list, set, map, tuple, whatever you want. And default, I given some AMI ID. How to call this one? How to call this one? So this is called, how to call this one? With the help of var. var means now it is coming from read this data from variable var data and output purpose. What is the purpose output? I want to print. I want to print something my console like echo, right? After resource is created, I want to print. If you want to print, so here I am using C AWS underscore instance dot web. This is the same dot web dot public ID.
After creating instance, when we are getting public IP, before creating instance or after creating instance? After creating After instance. creating instance only. Now we are just I'm printing the just IP address only. So like this, we can create many variables. But real time, if we see, we can see many variables. So whatever you want, so we can see. And same way, there is one more block, local variable. There is same like a local. So what is local means? So the main thing is, what is the main purpose is reusable values inside your terraform configuration. Only variable within the model. So this is accessible only within the model. Wherever we are using, in that in that case, we are using so local variable. This is the input variable. This is the output variable. What is this? Local variable. Main purpose is reusability, and whenever if we need, see here main thing is reusable values inside your Terraform configuration, and this is available within that model only. It won't access other models. Only within the model only it will accessible. So how we are declaring locals? How we are declaring locals, and remaining story same only. So this is the syntax. Remaining thing same only. Locals, variable name. We can give anything. Another whatever you want. The difference is only we are using locals. Under we are going to declare. So can I call these variables entire my all Terraform? No, it is accessible only within the model. Right now we don't have right model. Currently I am using just assume this is my folder. This is my folder, and this is my model. Just assume local where locals and all we can access only within the model. We cannot access outside. We cannot access outside. So for that case, we should declare local variables. Clear? Anyone any doubt? So whenever if you want to define variables within the model, I don't want repeated variables and all. In that case, mostly we are declaring locals, and we can call within the variable. But how we are calling this local variable? Same story. Variables and all we are calling where right, where dot name. Correct. But local variables, how we are calling? Local. This is the syntax. Local dot variable name. What is the syntax? Local dot name. Variable name. That's it. Clear? Anyone any doubt here? Very, very important. If you want to call normal variable, where dot. Local variables, local dot variable name. Remaining story same only, nothing. Clear, Hemant? Anyone any doubt here? Clear, sir. Monica, okay. Now we will Clear. see practically how it will work. So where is that? I hope everyone this have right. We can go this one, variables and local variables. Just go to here, and these are they are declaring here. Or else let me copy. I am faced into my local machine. Copy this folder, local variables, local variables. Copy this one and go to here terraform class. Just I am pasting here, and before that I need product credential. What is this? This I need access key, secret key. That's it. Or else I am copying this block, and the remaining story same only. Local variables. Interview also one or two people they asked what is local variable and where we can access. Within the module only we can access. Can I access local variable outside? Yes or no? Guess it? No, sir. No, that is the simple answer. We cannot access outside. Only within the model, and reusable purpose, mostly we are using local variables. That's it. This is done. Next, these are the variables. This is separate file. We declare one file. We created one separate file. Real time we can see like this only, many files. Even everything we can write single file only. What is the drawback? Code should be increased. In future, if you want to modify anything, so very difficult, right? That is the reason
This is the clear separation. Each and everything we are going to declare separate files. And if you want to update any variable, directly you can come and you can update it. Now see here, these are they declare variable, environment name and description, type, string, they declare something. This is also okay. Now go to here, bucket. So here they are creating the also bucket. What is the bucket they are creating? S3 bucket resource type equal to S3, and we can give some name, bucket name, local dot. See here they are given, so they are given local variable. So like this we need to create. See here, locals, bucket name, we can give some name, and where dot. This is coming from where ma? Just guess it. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఇది? Where dot means it is coming from variable file. This is also coming from variable. If you have doubt, copy this name and go to where is the file, variable.file. Here we can check it. See here, there is a name, right? Environment underscore where underscore name. See app underscore name, AWS underscore region. So these all are the where means it is coming from variable. See here, this is also coming from variable. This is also coming from variable. Now they are creating, this is already, AWS underscore, this is the provider, this is the name, resource name, and this is the reference name, bucket name, local dot bucket name. What name it is coming? Anyone guess it? ఏ నేమ్ వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? local. ఇక్కడ నేను కాల్ చేశాను. ఇక్కడ కాల్ చేశాను. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? దిస్ ఈస్ ద నేమ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? దిస్ ఈస్ ద యాప్ నేమ్, రైట్? ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాప్ నేమ్. యాప్ నేమ్ మీన్స్ this one. It is coming a string app name. Next, what it is coming? Environment name. Now it is coming this name. Clear? This one. These are the we are calling, right? Where is it? This one. And this is the tag name. This is your tag name. Local dot bucket name. Tag name also I am adding same name. This name, whatever name it is coming here. And environment variable dot environment name means the environment variable name it will come default. Clear? Can I run this? Only extra thing is we need to declare locals. How to call regular variables, normal and all variable dot name, variable name. But locals and all we are need to call local. Just this is the syntax. Local dot remaining thing same only. But main thing is reusability and mostly local variables declaring within the block, and within the block only we can call, and it go we cannot outside also. See like this. Remaining same only. Avoid repetition code. Make your code easier to update and read. So like this, wherever you want, we can call it. Wherever you want, we can call it. Model scope, not global scope. This is very, very important. So now here I declare one variable. So this variable where we can call anywhere, right? Or only within the model. This is the input variable. This variable can call anywhere or only within the block, within the model. Any model we can call it. What local variables? Where we need to call? Only within the model. That is a very, very important point. Difference. Input variables మీరు ఏ మోడల్ అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. But local variable can call only within the block. Only within the block. I hope you understand, right? This is not global access. Yes, sir. Okay, this is very, very important difference. One or two people also they asked. I declare one local variable, one model. Can I access this model, this variable in other model also? Is it possible or not? నేను ఒక మోడల్లో లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. కెన్ ఐ కాల్ దిస్ లోకల్ వేరియబుల్ అనదర్ మోడల్? కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్? No, sir. No. That is a No. basic point. Okay, remember. Remaining story same only. Okay, let me run it. So I updated, right? Version I updated, variable okay, this is okay. Now what is the first command? Terraform init. Downloading the plugin, provider plugin.
So before that, go and check it. What are the bucket name already existing or not? Just check it. S3, go to S3, just check it. Any name, same name available or not. So there is many buckets available. If anyone using, please delete it. Hemant, many buckets ఉన్నాయి చూడు ఇక్కడ అన్ని delete చేసి. Okay. Okay, it's waste, right? Money waste. Okay. Now, do you have any name? No. My name, I don't have any name, any bucket. So just total 5 buckets available right now. Now go to script, terraform, plan, or validate. So I want to format. If you want to format alignment, proper alignment, what is the command? Terraform space FM. FMT, formatting. Just it will give, so based on ASI corporation syntax, it is following. There is one deprecated method, no problem, not an array. Next, terraform plan. Now how many it will going to create? Application name I am giving. We are calling runtime, right? Dev hyphen env I am giving. Next, environment name. Just give any name, that is your wish. Whatever you want. Runtime I am passing. Why? Default value I didn't set, right? Default value I didn't set. See here, one resource to add. If you doubt మీకు సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనకి ఇలాంటివి అడగలేదు కన్సోల్లో నేను అక్కడ సెట్ చేశాను ఎక్కడ హియర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ హియర్ ఐ సెట్ రైట్ బట్ హియర్ టైప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ యాప్ నేమ్ రన్ టైమ్ యూ కెన్ పాస్ ఎనీథింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో హియర్ ఐ డెంట్ పాస్ ఎనీథింగ్ డిఫాల్ట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ వైల్ రన్నింగ్ ద స్క్రిప్ట్ it is asking console level whatever name we want we can pass it. For example, I want to fixed means we need to set default. ఏ నేమ్ కావాలి మీకు జస్ట్ ఆ నేమ్ టైప్ చేయాలి ఓకే క్లియర్ దిస్ ఈస్ ద default one, it is coming. If you are not passing anything means runtime it will ask. Okay, got it. ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ సెట్ చేశాను బట్ ఇక్కడ నేను సెట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం చేసింది ఇది కన్సోల్ లెవెల్లో మనకు జస్ట్ కాల్ చేసింది. నౌ terraform in terraform apply apply dev hyphen what is the app name java just I am giving app environment dev hyphen env. That's it. Whatever name you want, that is your wish. No, sir, I don't want to pass a runtime. I want to set a fixed. I want to static. So that case, just update here. How can update? Default equal to, we can give some name. That's it. Environment name and app name. Clear? Anyone, any doubt here? Yes. Ashwin. Okay. If you are not setting default runtime, it is asking just to pass it. Yes. So if name passes and based on this name, it will come. An environment dev hyphen environment app name ఏమి ఇచ్చినానో dev hyphen env ఇచ్చాను. Let's check it. So now see here creating the S3 bucket. You know right how to create manually, how to create S3 bucket and all. One added, 0 to change, 0 to destroy. Go here, just reset it, refresh it. Now see here Java clear. First application Java hyphen app I given environment dev hyphen app I given hyphen bucket. Here already we configure based on this it is coming. See here I given bucket also hyphen bucket. Here it is coming. So Java hyphen app here it is given I given name right
dev-env. Next I added bucket also. Same name it is coming here. Clear? Clear, Monica? See, same name. Got it? That's it. Okay. So now local variables, how you can declare locals block. Locals. And if you want to call local variable, here see, I am calling local dot bucket name. This is the bucket name and ACL private only. I don't want any public access. This is the tag name I given. That's it. This is the tag name. That's it. So like this we can declare. Anyone any doubt? Variables. Mostly interview they are asking orally only. Rare case they are asking write code and all. But I need to understand. So what is life cycle means? Just explain these things enough. Variable means explain these things. But this is the only model level. This is the global level. We cannot access outside model. Okay. How we are calling regular variables and all? Var data. Local variables, local dot variable names. Clear? Yes, sir. That's it. Mostly interview they are asking like this only. Next come to another one. So go to here. Go to here. Now go to here. Variables. Variables. So this is the input variable. Here also they are giving many things. Override, terraform, how it will variables and all. There is one more very very important. Okay. Runtime variables. We can declare variables multiple ways. So as of now, I declare. So how we are declaring variables.tf file. Correct. Default variables.tf file. What are the variables we want? Everything we can declare under here only. Declare the variable. Variables. There is multiple ways. Runtime also we can pass, and there is customized variables also we can do. That and all I will show you later. Currently, you understand, right? Basic how it will work. Yes, sir. Next, I will show you that one. Leave for right now this and all, or else we are confusing everything. Now, I'm going to here very very important one. State file. This is very 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 important. If they ask any question in Terraform, 100% they are touching the state file. So, first question, what is this? When state file will be created? అక్కడ నా స్టేట్ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Now go to here. This is my just now I executed script. This is my script. Variables and local variable. And this is the here. I modified, right? So now if we see here where I executed local variable, this one, right? I executed. Okay, here I run. Now by default we can see one file. See here terraform.statefile. This is the default name. Very 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 important. So now there is a HCL. This is a log file. Log file means this is related to version and all. It is generating one file. I will explain later. Leave this one. This is the state file. So what state file contain? First question. A state file ఏముంటుంది మనకి? Anyone guess it? These are the my terraform resource files. ఇది నా code, terraform related code. Mostly I updated these three files only. I didn't modify anything. I didn't create this file. I didn't create this file. Correct? ఈ రెండు నేను క్రియేట్ చేశానా మాన్యువల్గా? No, sir. No, I didn't create anything. But by default it is generating these two files. Right now forget this one. నేను వదిలేసాను, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కమ్ టు స్టేట్ ఫైల్. సో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏమడతా అంటే వాట్ స్టేట్ ఫైల్ కంటైన్? స్టేట్ ఫైల్లో ఏముంది అసలు? ఎనీవన్ గెస్ ఇట్? దీస్ ఆర్ మై రిసోర్సెస్. ఈ రిసోర్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఓపెన్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సీ హియర్. అంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం? వాట్ యూ క్రియేటెడ్ రిసోర్స్, విచ్ రిసోర్స్ యూ క్రియేటెడ్. సీ హియర్ రిసోర్సెస్. గాట్ ఇట్? అంటే మన యాక్చువల్ రిసోర్సెస్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్ స్టేట్ ఫైల్. అంటే ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏదో ఐ క్రియేటెడ్ సమ్ రిసోర్సెస్. ఈ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? స్టేట్ ఫైల్లో ఉంటుంది.
ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్. ఇది స్క్రిప్ట్, మనం ఏ రాసామో స్క్రిప్ట్ ఇది. దిస్ ఈస్ ద టెరాఫామ్ ఫైల్స్. అంటే నాకు వర్షన్ ఏం కావాలి, వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, యూ కెన్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. దిస్ ఈస్ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్ ఫైల్? State file is nothing but real world infrastructure information. 99%, not 99, 100% they are asking this question. What is state file? See here, state file terraform.cs file. This is the default file name. What is the default file name? Terraform.tf state. Terraform keeps track of real world infrastructure. It can be created and how that matched your configuration. మీకు ఎలా అర్థం వస్తే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ 100% దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. సో రియల్ వరల్డ్, సీ హియర్, కీప్స్ ట్రాక్ ఆఫ్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇక్కడ నాకు రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంది? జస్ట్ నౌ ఐ క్రియేటెడ్ S3 బకెట్, కరెక్ట్? దిస్ ఈజ్ వన్ సర్వీస్, రైట్? హౌ టు క్రియేట్ దిస్ సర్వీస్, హౌ టు క్రియేట్ S3 బకెట్, వేర్ ఐ రిటర్న్ TF ఫైల్. సో దిస్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్ ద స్టేట్ ఫైల్. ఈ స్టేట్ ఫైల్ మనకి ఏముంటుంది? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఏ రిసోర్స్లు క్రియేట్ చేసావో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ హియర్. Which terraform version you are using, what is the model version you are using, and see here output variable, no, there is resources. See here, what is the type, I given name, my bucket name, and provider, which provider you are using, AWS provider, and everything we can see. This is the real world infrastructure information. Very simple. This is the tag name information. మన స్క్రిప్ట్లో ఏం రాసాం, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ హియర్. గాట్ ఇట్? క్లియరా? What Subbu? Clear? Any doubt here? So Okay. what it contain? Keeps track of real world infrastructure. Real world అంటే మన క్లౌడ్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేసామో దట్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫైల్. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్. వెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్, అసలు స్టేట్ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? వీఆర్ రన్నింగ్ మల్టిపుల్ కమాండ్స్, వీఆర్ యూజింగ్ వర్క్ ఫ్లో, రైట్? వీ నో టెరాఫామ్ వర్క్ ఫ్లో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. టెరాఫామ్ మన యూనిట్ అని యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ అన్నాను, టెరాఫామ్ ఫార్మేట్, టెరాఫామ్ ప్లాన్ అన్నాను, టెరాఫామ్ అప్లై అన్నాను, టెరాఫామ్ డిస్ట్రాయ్ అన్నాను. వెన్ స్టేట్ ఫైల్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్, విచ్ వర్క్లో, ఏ కమాండ్ రన్ చేస్తే నాకు స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది? వైల్ క్రియేటింగ్ init command, while running the validate command, while running the format command, or plan command, or apply command, and destroy command. Anyone at least guess it? ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, జస్ట్ సీ హియర్, ఫస్ట్ దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాను. టెరాఫామ్ డిఎస్ డిస్ట్రాయ్. అప్లికేషన్ ఏం వేసిన, జావా -app dev-env destroy చేశాను. Now again I am going to run it, or else I am going to previous yesterday script. What is that one? Go to terraform class, go to this one also, anything. This is life cycle also we are using, 7 destroy anything whatever you want. Ignore before create destroying. Now see here, I am deleting this one, I am deleting state file, I am deleting this state file and backup file. Now go to here, cmd terraform, first check చేసుకోండి, go to here. Now see here, now do we have any terraform file here? State file.
terraform.tf state. ఉందా ఇక్కడ? No, No. sir. First I am using init command for namesake. Init. Just already plugin available. Just it is refreshing. If any latest version, it will come. Okay, nothing. Now see, statefile is created or not? Create అయిందా? Not, sir. No. In this state, now got it right? ఈ stage లో statefile create కాదు. Okay. Now formatting terraform fmt. See here also no. Next terraform validate. నేను destroy చేస్తున్నా. Yes. Okay. Now it is validating. See here, created state file. No, right? Monica, clear? Clear, sir. Next, what is next command? Plan. నేను ప్లాన్ యూస్ చేశాను. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినాడు. సో వ్యాన్ స్టేట్ ఫైల్ షుడ్ బి క్రియేట్. అది స్టేట్ ఫైల్ ఏ వర్క్ ఫ్లోలో క్రియేట్ అవుతుంది? State file created. Now first I am not going to run apply command. First check it. State file created or not? See here. Open this one. Yes. Do we have what is this? Okay. So do we have any content here? Real world infrastructure information. అర్థమవుతుంది No, కాన్సెప్ట్. స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఐ రన్ టెరాఫార్మ్ అప్లై కమాండ్, స్టేట్ ఫైల్ ఈస్ జనరేటెడ్. సీ హియర్ టైమ్ ఆల్సో 10:20. కరెక్ట్? నౌ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డేటా హియర్, ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్? డూ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫైల్? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ప్లాన్ ఇచ్చినాను, నాకేమైంది? జస్ట్ స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. బట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నేను ఏదో స్క్రిప్ట్ రాసినాను ఇక్కడ. ఆల్రెడీ ఐ రిటర్న్ సమ్ స్క్రిప్ట్. సీ హియర్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ రిలేటెడ్. Here they given some variables. This is my instance. Here I am going to create one instance. I don't have any information. This is the version and all. This and all. Plan is చేస్తే ఏం క్రియేట్ అయింది? జస్ట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద వన్ ఎంటీ ఫైల్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు క్రియేట్ అయిందా? రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? నో, రైట్? ఈ రిసోర్స్ క్రియేట్ అయిందా లేదా? జస్ట్ గెస్ చేయండి. క్రియేట్ అయిందా లేదా ఇన్స్టెన్స్? ప్లాన్ యూస్ చేస్తే క్రియేట్ అవుతుందా అవదా? ఫైనల్ No, నో డౌట్ ఏంటి దీంట్లో? నో డౌట్, రైట్? నో, జస్ట్ ప్లాన్ ఓన్లీ. ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ రిసోర్స్, రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ అప్లై కమాండ్. టెరాఫార్మ్ అప్లై ఐఫన్ ఆటో అప్రూవ్ కూడా ఇచ్చినాను. అప్రూవ్ ఏపీపీ ఆర్ఓఐ అప్రూవ్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది గెస్ చేయండి. Plan means it won't create real world infrastructure. That is the plan only. In this stage, just it is generating the state file. So do we have any information? Now resource information ఏమైనా ఉంటుందా? No, because we didn't create any real world infrastructure. Now it is going to create real world infrastructure. See here, ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. Add 1 to add, 0 to change, 0 to destroy. Very, very important. Try to understand. If you have doubt, just ask. Clear, Hemant? Subha? Plan యూస్ చేస్తే Yes, sir. జస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఫైల్. ఆ ఫైల్లో ఏముండదు.
ఎందుకు ఉండదు? ప్లాన్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తుందా? నో, దట్ ఈస్ ప్లాన్ ఓన్లీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్లాన్. బట్ రియలీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, అప్లై ఇచ్చాను. అప్లై చేసిన తర్వాత సి హియర్, ఇది అవుట్పుట్ వేరియబుల్. సి అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఐపీ అడ్రస్ని ప్రింట్ చేసిన, నా పబ్లిక్ ఐపీని. ఇది అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంటాం డేటా. ఇది రీడ్ చేశాను నేను ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ద్వారా. దట్స్ ఇట్. నా అగైన్ ఓపెన్ టెరాఫామ్ డాట్ స్టేట్ ఫైల్. ఎస్, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎనీవన్? ఇప్పుడు ఏదో సంథింగ్ యాడ్ అయింది, కంటెంట్ ప్రీవియస్ లేదు. ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా. ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ గివింగ్ అప్లై కమాండ్, సో ఇట్ యాడెడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎనీవన్? దేనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్? మోనికా ఏమన్నా? రిసోర్సెస్. రిసోర్సెస్. రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? ఇఫ్ యూ గివ్ టెరాఫామ్ అప్లై కమాండ్, it is going to create real world infrastructure. So that time only it is adding enter in test terraform.state file. Clear? Yes, sir. Okay. Now you got it right. When terraform state file will be generated? ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? While using terraform Plan command. But do we have any data? No. No. Next, when that file will be updated? When we apply Terraform apply command. నువ్వు అప్లై కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. విచ్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విచ్ రిసోర్స్ యూ క్రియేటెడ్? యాక్చువల్లీ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ ఇన్ టు ద టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్. ఇది అర్థమైతే మీకు అర్థమైనట్టే. నథింగ్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ హోప్ నౌ యూ గాట్ సమ్ ఐడియా రైట్. అసలు టెరాఫామ్ ఏం చేసి, టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్. సో సి కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్, హౌ దట్ మ్యాచెస్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే నా ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తానో ఆ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ అయింది. గో టు హియర్, వేర్ ఇస్ ఇట్? గో టు హియర్, ఓపెన్, డూప్లికేట్, EC2, జస్ట్ EC2 క్రియేట్ అయింది కదా. EC2, create this EC2 instance, click on this dashboard, click on this, click on here, refresh it. Why? Go to script. ఏ రీజియన్లో ఉన్నాం మనం? విచ్ రీజియన్? AMI. వేర్ ఇస్ రీజియన్? ఈస్ట్ 1. బట్ ఐ మీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది ఈస్ట్ 1లో. బట్ చెక్ ఇట్, యూఆర్ ఇన్ విచ్ రీజియన్? you are in Mumbai. That is the problem. Go to US East. So based on this terraform also we can get entire information. ఎక్కడెక్కడ క్రియేట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్. సో దే ట్రాకింగ్. సి క్లియరా? సో నౌ Yes, sir. it is created. So 1B. See here, what is the IP? Public IP 20. Here console also we are printing, right? 20. This is right now, just now it is created 20. Just now it is created 20. That's it. Okay. Now what they are going to do here, I hope you got some idea, right? Terraform state file. Go to here, state file, and see what they are going to do. This is the Terraform storage locking. Next, one more command. How? Next inter question ఏమంటే, so just assume
This is the one console. This is the I'm one user. One user. I executed this one. One user. Just assume. Again, one more user where I created, which is the path. This one. This is the path where I am in Terraform 4 life cycle. Create before destroy. నేను ఆ పాత్రలో ఉన్నాను. Create before destroy. Argument life cycle. Create before destroy. Now this is the another user. Just assume this is a Subbu. So we are all are same team, DevOps team, real time లో. అందరూ ఎవరు DevOps team. Who are available in the call? Everyone is DevOps team. Now I am running same command, apply command. Hemant also applying same command. Monica also applying same command. How it will work? ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ మార్చేసి చేంజ్ చేసాం. ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్ ఓన్లీ. One I'm closing. What is this? Terraform manifest. I don't want this one. Exit. Okay. Two users. One is this one. What is this? Sorry. Okay. Now go to here. Now keep it. This is the one user. And this is the another user. This is the another user. Two user, just assume. Now clear the screen. CLS. And clear the screen. CLS. Now this is one user, this is one user. Just assume. Here Avnish is running command, same command. And also Subbu also running same command. What is happening if I run same command? Anyone guess it? Terraform apply hyphen auto hyphen approve. Same command Subbu కూడా రన్ చేస్తున్నాడు. How it will work? This is the same script only. All are DevOps engineers only. Everyone have same code only. Everyone has same code only. But both are running same time. ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒకే టైంలో రన్ చేశారు. సి ఇయర్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ కొట్టా. రైట్ సేమ్ పాత్రలో ఉన్నానా? 4 5 మెటా 1 క్రియేట్ auto approve. See here error acquiring the state lock. Fail to read state. The state file could not be read Terraform state. The process cannot be accessed because another process has locked. Clear? Yes, sir. So at least 1 second anyone we are hitting, right? ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ ఈయన ట్రై చేశాడు, ఆటో అప్రూవ్ అన్నాడు. సేమ్ టైంలో ఈయన కూడా ట్రై చేశాడు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ రన్ అవుతా ఉంది. నౌ సీ హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. See, Terraform acquires state lock, protect the state. See here done. Here no changes. So once it is done, I am running again here. Now this user is allowed or not. This is the default behavior. ఇంకా ఇది జరుగుతా ఉంది, జస్ట్ వెయిట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఏం చేశారు? బై మిస్టేక్ సేమ్ కమాండ్ రన్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనేం చేస్తున్నాను? అప్ యారో. ఇక్కడ కూడా నేనేం చేశాను? అప్ యారో. ఫస్ట్ ఈయన రన్ చేశాడు, సేమ్ టైంలో రన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈయనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. నౌ గాట్ ఇట్ రైట్? క్లియర్? ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్? Clear, sir. సో నౌ జస్ట్ అజ్యూమ్ సుబ్బు ఫస్ట్ రన్ ఎంటర్ కొట్టాడు. 1 సెకండ్ అట్లీస్ట్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా మనకి డిఫరెన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎర్రర్ అక్వైరింగ్ ద స్టేట్ లాక్. నా వన్ మోర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. This is very very important. If unfortunately
ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ యువర్ టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్. ఐఎమ్ డెలిటింగ్ ది స్టేట్ ఫైల్. ఐఎమ్ డెలిటింగ్ ది స్టేట్ ఫైల్. Got it? Just assume you lost your local state file. Present local and now. Next class we'll discuss remote. I deleted this file. It won't delete because already it is in wait. ఇక్కడ నేను ప్రాంప్ట్లో ఉన్నాను, క్లోజ్ చేస్తాను. 1 సెకండ్, ప్రాంప్ట్లో ఉన్నా, క్లోజ్ చేస్తాను. నా డెలీట్ చేశాను. ఇంకా ఒకటి ఉందంట, ఎక్కడ ఓపెన్ చేసాం, సమ్వేర్. ఎస్, స్టేట్ ఇట్, delete state file, delete. Okay, delete done. Okay, now retry it. Now deleted. ఇప్పుడు నేనేం డిలీట్ చేశాను, స్టేట్ ఫైల్ని డిలీట్ చేశాను. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ హియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఇప్పుడు నా లోకల్ స్టేట్ ఫైల్ తీసేశాను. స్టేట్ ఫైల్ ఏముంటుంది, ద రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కరెక్ట్? Yes, sir. కాన్సెప్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ డిఫికల్ట్గా కూడా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ ఫైల్ రిమూవ్ చేశాను. అన్ఫార్చునేట్లీ మై లోకల్ స్టేట్ ఫైల్ deleted. Now again I am running same command, terraform. మళ్ళీ ఏదో సంథింగ్ ప్లాన్ ఇచ్చినాను, మళ్ళీ అప్లై ఇస్తున్నా. ఐఫన్ ఆటో అప్రూవ్, ఎంటర్ కొట్టాను. ఇప్పుడు నీకేం క్రియేట్ అవుతుంది, స్టేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్. కరెక్ట్? ఈవెన్ ప్లాన్ ఇచ్చిన క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ డేటా ఉండదు. అప్లై చేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేస్తుంది. నౌ ఆల్రెడీ మై ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ప్రీవియస్. నౌ ఐ డిలీటెడ్ మై స్టేట్ ఫైల్. అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అప్లై కమాండ్. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంది. 2 ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ రన్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనేం చేశాను, స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ అప్రూవ్ కమాండ్, అప్లై. Now it will create new resource or it won't create new resource. Just guess it. Creates. ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైల్ ఉంటే అది రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. ఆ సినారియో తెలుసు కదా హేమంత్? స్టేట్ ఫైల్ ఉండిందనుకో, నేను సేమ్ కమాండ్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కంపేర్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బోత్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అవైలబుల్, ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, అన్ఫార్చునేట్లీ మై లోకల్ స్టేట్ ఫైల్ ఈస్ డెలీటెడ్. Got it? Again, sir. I'm running my same command. What it will do? మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు దానికి ఏం తెలుస్తుంది, రే స్టేట్ ఫైల్ మన లోకల్లో లేదు. సో ఇఫ్ ఐ రన్ అప్లై కమాండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మళ్ళీ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఇంకొక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది. చెక్ ఇట్ హియర్, ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సి క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. నా వీ హ్యావ్ డౌట్. ఆల్రెడీ నాకు ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నాకు స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి ఇంకొక న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ అయింది, న్యూ రిసోర్స్. ఇప్పుడు స్టేట్ ఫైల్లో 3 ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా, ఓన్లీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? Only this one. ఓన్లీ లాస్ట్ వన్. కాన్సెప్ట్ సింపుల్ ఓన్లీ, బట్ మనకి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ తిప్పించి మనకి సో ఇంటర్వ్యూలో దే ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు మనకి. అవి గాట్ ఇట్ రైట్. ఆల్రెడీ సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నా లోకల్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ రన్ మై సేమ్ కమాండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సో న్యూ అగైన్ వన్ మోర్ రిసోర్స్, సేమ్ నేమ్తో సేమ్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ అయింది, స్టేట్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది, రిసోర్స్ క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ రన్ అగైన్ టెరాఫామ్ అప్లై ఆటో కమాండ్, ఇన్ దిస్ కేస్ మళ్ళీ న్యూ రిసోర్స్ వస్తుందా? No, sir. నో. నౌ ఇట్ ఈస్ రిఫ్రెషింగ్. ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉంది, నీ లోకల్లో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సి.
రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ హియర్. ఇప్పుడు నా లోకల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూసామంటే నాకు రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంది. నౌ ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్. ఇప్పుడు దేన్ని కంపేర్ చేస్తుంది? టీఎఫ్ ఫైల్ కంపేర్ చేస్తుందా? స్టేట్ ఫైల్ కంపేర్ చేస్తుందా? దిస్ ఈస్ ద State. హెడ్. ఇది మెయిన్. టెరాఫామ్లో స్టేట్ ఫైల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ టెరాఫామ్. సో రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దీంట్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ సేమ్ కమాండ్, ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్ స్టేట్ ఫైల్ విత్ యువర్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఇఫ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఉంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయదు. ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది రిఫ్రెష్లో. సో దట్ ఈస్ రీజన్. వెయిట్, నో చేంజెస్. సి, Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences. So no changes are needed. ఏం చేస్తుంది? నీ లోకల్లో టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంది. నీ స్టేట్ ఫైల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసి రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సి, 0 added, 0 to change, 0 to destroy. Clear, Subbu? Hemant? Yes, sir. Ashwin? Clear. What about others, sir? Clear? Yes, sir. This is very, very, very important. Okay? If you run multiple times, it won't create new resource. Because already నాకు లోకల్లో స్టేట్ ఫైల్ ఉంది. మై రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నా దగ్గర ఉంది. ఐఎమ్ కంపేరింగ్. ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మై రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మ్యాచ్డ్, ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ అగైన్. ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేసేసాను అనుకో, వాట్ ఈస్ టెరాఫామ్ ఫీలింగ్? హియర్ దెర్ ఈస్ నో స్టేట్ ఫైల్. నాకు లోకల్లో స్టేట్ ఫైల్ లేదు. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? న్యూ రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ destroy కమాండ్. టెరాఫామ్ destroy అన్నాను. destroy అంటే హౌ మెనీ రిసోర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిలీట్, రిమూవ్, destroy. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్ ఫైల్. ఇక్కడ హౌ మెనీ రిసోర్స్, ఎన్ని రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ? ఓన్లీ వన్నా, మల్టిపుల్లా? Once. ఓన్లీ ఒక ఈసీటీ ఇన్ఫర్మేషను, దానికి సంబంధించిన కీ, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సి, రిసోర్సెస్ ఓన్లీ 1 ఉంది. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ destroy కమాండ్. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు destroy 3 ఆర్ ఓన్లీ 1. ఈ మూడింటిని తీస్తుందా? ఓన్లీ ఒకటే తీస్తుందా? బట్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ. బట్ టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? ఓన్లీ దిస్ లాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం స్టోర్ అయినది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు destroy ఓన్లీ దిస్ రిసోర్స్. దిస్ రిసోర్స్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. I hope you got it right. Clear? Yes, sir. Now check it. It is still refreshing. This is very, very important. This is the very, very important. Now interval adutharu. If I delete terraform state file, how to get terraform state file? If నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ డిలీట్ అయిపోయింది లోకల్లో. డిలీట్ అయిపోతే హౌ టు గెట్ దట్ లోకల్ ఫైల్? సో ఇక్కడ లోకల్గా బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ బ్యాకప్ ఫైల్ అని ఒక జనరేట్ అవుతుందమ్మా. ఏముంటుంది మనకి? బ్యాకప్ ఫైల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఏ ఫైల్లో చూసినా మీకు బ్యాకప్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. చేంజెస్ see here terraform.state.backup file. Suppose if unfortunately my terraform state file is deleted, we can reuse it this one also. Both are same only. దీంట్లో ఏముంటుంది? దీంట్లో కూడా అదే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఇదే. సో అన్ఫార్చునేట్లీ మై స్టేట్ ఫైల్ ఈజ్ deleted. If I want to state file, again I can rerun it. If I rerun it, ఏమవుతుంది? మీకు స్టేట్ ఫైల్ లోకల్లో డిలీట్ అయిపోయింది, ఓకే. మళ్ళీ నీకు స్టేట్ ఫైల్ కావాలి. మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు? టెరాఫామ్ అప్లై కమాండ్ వాడచ్చు కదా సార్ అంటావు. వాడితే ఏమవుతుంది?
New Again, resource. another మళ్ళీ రిసోర్స్లు అన్నీ క్రియేట్ అయిపోతాయి. డబుల్ వచ్చేస్తుంది, డూప్లికేట్ డబుల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. వేస్ట్ రైట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ని రీయూజ్ చేసుకుంటాను. దీన్ని జస్ట్ రీనేమ్ చేసుకోవడమే. దీంట్లో కూడా సేమ్ కంటెంట్ ఉంటుంది చూడండి. జస్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏముందా, సేమ్. దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. మన ఫైల్ ఇదా, ఇది కాదు కదా మనది. ఎక్కడ దీంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్సా, టెరాఫార్మ్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్, అది ఇంకా బ్యాకప్ ఫైల్ జనరేట్. నేను మాన్యువల్ డిలీట్ చేసే కదా, ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ అవుతుంది. నేను మాన్యువల్ డిలీట్ చేసా కాబట్టి ఇంకా జనరేట్ కాల. సో మనం బ్యాకప్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏం చేసేసుకో, బ్యాకప్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అ వన్ వే. అండ్ సెకండ్ వే, సో దిస్ ఈజ్ ఓకే, లోకల్ ఓకే. బట్ వాట్ అబౌట్ స్టేట్ ఫైల్? బట్ రియల్ టైంలో స్టేట్ ఫైల్ ఎప్పుడు మన లోకల్లో ఉండదు. రియల్ టైంలో మన స్టేట్ ఫైల్ని వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ రిపాజిటరీ. మనం ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి, రిపాజిటరీ. ఆర్ వీ కెన్ మెయింటైన్ S3 బకెట్. క్లియరా? ఇప్పుడు జనరల్గా మన గిట్ హబ్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గిట్ హబ్? రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీలు యూజ్ చేయం మనకి, మన లోకల్ అయిన పెట్టుకోవచ్చు కదా కోడ్ని. వై నీడ్ టు పుష్ రిపాజిటరీ? ఎనీవన్? ఆల్రెడీ యు నో మెనీ పీపుల్ గిట్. We are creating many GitHub repositories. Whatever changes happening in local, we are pushing to central repository. Clear? ఎందుకు మనం సెంటర్లో పెట్టుకోవాలి, మన లోకల్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా. యు ఆర్ ద డెవలపర్, యు ఆర్ ద డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఆర్ యు ఆర్ ద టెస్టర్. నీ మాడిఫై చేసిన కోడ్ నీ లోకల్లో ఉంది. అన్ఫార్చునేట్లీ నీ సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది. ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ లెఫ్ట్ ద కంపెనీ. నువ్వు 6 months పనిచేస్తావు ప్రాజెక్ట్లో. ఏదో యూ డెవలప్డ్ సంథింగ్, యూ కాన్ఫిగర్ మెనీ థింగ్స్. నువ్వు కంపెనీ నుంచి లెఫ్ట్ అయిపోతున్నావు. ల్యాప్టాప్ మళ్ళీ ఏమవచ్చు, మేబీ ఫార్మేట్ చేయొచ్చు, మేబీ సిస్టమ్ క్రాష్ అవ్వచ్చు కదా. రిపాజిటరీ ఎందుకు మన కోడ్ పుష్ చేయాలి? సెంట్రల్ మీన్స్ ఎనీవన్ క్యాన్ యాక్సెస్. ఈవెన్ మై ల్యాప్టాప్ క్రాష్డ్, ఈవెన్ మై డిలీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై లాకర్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ అగైన్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. మళ్ళీ మన డేటా ఎక్కడ నుంచి గెట్ చేసుకోవచ్చు, సెంట్రల్ నుంచి గెట్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇటా హేమంత్? yes, sir. క్లియరా? సో సేమ్ వే ఇప్పుడు నాకు మీరు 3 people వర్క్ చేస్తారు. ఆల్ ఆర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు మనం టోటల్ 5 members ఉన్నాం, ఇక్కడ 5-6 members ఉన్నాం. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు మన కోడ్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి రియల్ టైంలో? అందరూ సేమ్ టెరాఫామ్ ఫైల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ టెరాఫామ్, ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ కోడ్. మోనికా ఆల్సో, హేమంత్, సుబ్బు, ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ఆర్ అప్డేటింగ్ ద టెరాఫామ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ మెయింటైనింగ్ లోకల్ ఇనిషియల్లీ. ఇప్పుడు మీ లోకల్లో ఒక టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది, నా లోకల్ ఒక టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది, అశ్విన్ లోకల్ ఒక టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది, సుబ్బు లోకల్ ఒక స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది, మోనికా లోకల్ ఒక స్టేట్ ఫైల్ ఉంటుంది. యూ మాడిఫైడ్ సంథింగ్, ఐ మాడిఫైడ్ సంథింగ్, మెనీ పీపుల్ మాడిఫైయింగ్ సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ. బట్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్ ఫైల్? కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అందరూ వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం 5 members 6 members ఉన్నాం ఇక్కడ. అందరూ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అప్డేటింగ్ టెరాఫామ్ కోడ్. బట్ ఎవ్రీ వన్ మిస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ వన్ లోకల్ ఫైల్. ఇప్పుడు నాకు ఏ లోకల్ ఫైలు, ఏ స్టేట్ ఫైల్ కరెక్ట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. క్లియరా? ఇప్పుడు మీరు మాడిఫై చేసిన తర్వాత ఎక్కడ పంపిస్తారు? పుష్ చేస్తారు కదా కోడ్ని రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీలో ఏది ఉంటే దట్ ఈస్ మై లేటెస్ట్ కోడ్. నేను github.com యూజ్ చేశాను. సీ హియర్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, github.com అని యూజ్ చేశాను. గిట్ హబ్. సో నా రిపాజిటరీ ఇది. ఇప్పుడు నా లోకల్ కోడ్లో నేను మాడిఫై చేశాను, మెనీ ఫైల్స్ మాడిఫై చేశా.
ఆ నా కోడ్ నా లోకల్‌లో ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సెంట్రల్. దట్ ఈస్ నాట్ అప్‌డేటెడ్. సో, ఈ రిపాజిటరీ మీద మల్టిపుల్ పీపుల్ ఇప్పుడు 6 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం. సేమ్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్మ్ మాస్టర్ క్లాస్‌లో ఉన్నాం మనం. ఈ కోడ్‌ని అందరూ మోడిఫై చేసాం. బట్ విచ్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ కోడ్? హౌ ఐ నో? You need to push code to central repository. Then only we can understand, oh, this is the latest code. If anyone they want, they can pull the code, correct? They can update in our local code, their local code. So that is the reason we need to go for any one repository. That is the central repository. Maybe we can use GitHub repository or mostly terraform files and all we are maintaining S3 bucket. స్టేట్ ఫైల్ అంతా మనం ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం? S3 బకెట్. మళ్ళీ మీకు డౌట్ వై యూ గో ఫర్ సార్ S3 బకెట్ ఐ కెన్ మెయింటైన్ రిపాజిటరీ కదా అంటాం. క్లియరా? సో ఇన్ S3 దర్ ఈస్ సమ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్. వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అక్కడ. ఏముంది అక్కడ? వర్షనింగ్ అండ్ ఆల్సో లాక్ మెకానిజం. దెర్ ఈస్ 2 more options in S3 bucket. One is versioning. We can enable version and also lock mechanism. ఈ 2 కాన్సెప్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నా లోకల్ స్టేట్ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోతే వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ బ్యాకప్ ఫైల్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ డిలీటెడ్ హౌ టు గెట్ స్టేట్ ఫైల్? నాకు 2 డిలీట్ అయిపోయినాయి. సో హౌ టు గెట్ మై స్టేట్ ఫైల్? ఇప్పుడు నాకు స్టేట్ ఫైల్ కావాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ బోత్ ఆర్ డిలీటెడ్. ఇప్పుడు నాకు లోకల్ డిలీట్ అయిపోతే హౌ టు గెట్? సీ హియర్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉందా? సీ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ వన్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఆల్సో. సో ఇది డిలీట్ అయిందంటే వీ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ దిస్ ఫైల్. సీ ఓపెన్ దిస్ వన్. This is the back state file and this one, this is the original file. Backup. ఇక్కడ నీకు ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ null అని వస్తుంది. Why you are giving null here? Check result null. What is the meaning? దీంట్లో ఏమో null ఉంది. ఎందుకంటే నేను డిస్ట్రాయ్ యూస్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం పెట్టాను? నేను డిస్ట్రాయ్ అన్నాను. డిస్ట్రాయ్ అంటే దట్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మై స్టేట్ ఫైల్ ఇస్ డిలీటెడ్. ఇప్పుడు నాకు డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. See here, Control C, Control V. Right click, rename. Now got it. See here, right click. Now same data. Local file delete అయిపోతే how to get it that local state file? సింపుల్గా ఇప్పుడు అర్థమైంది. దాని ప్రకారం చెప్పండి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాకప్ ఫైల్. ఇది ఓకే. బట్ వాట్ అబౌట్ రిమోట్? రియల్ టైంలో నా స్టేట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రిమోట్లో ఉంది. యాక్చువల్గా స్టేట్ ఫైల్ అందరు కామన్ కదా, రిమోట్లో మెయింటైన్ చేసాం. ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ రిమోట్ ఆల్సో దే డెలీటెడ్. హౌ టు గెట్ మై స్టేట్ ఫైల్? అక్కడ ఎందుకు సార్ డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ డౌట్ మనకి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ డెలీటెడ్. హౌ టు గెట్ ఇట్? సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు టెరాఫామ్లో క్వశ్చన్ టచ్ చేసినాడంటే 100% దే విల్ ఆస్క్ స్టేట్ ఫైల్. ఓకే, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. కాన్సెప్ట్ సింపుల్ ఓన్లీ, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఏం జరుగుతుంది.